Ashamaa akkam jirtu har'a immoo barumsa biraadhaan walitti deebinee jirre barumsa har'aa kana keessatti immoo kan nuti ilaallu mata-dureewwan gurguddoo ta'an 4 yookiin 5 isaan kunis immoo maal faadha yoo jettanii jalqaba irratti hiriyaa ofii wajjin haasa'u talking with acquaintance kan jennudha afaan Ingiliffaatiin. Inni lamaffaarratti immoo caring for others kan jennudha. Sadaffaarratti immoo helping one another kan jennudha. Arfaffaarratti immoo in trouble relationship kan jennudha. Shanaffaarratti immoo dealing with problems kan jennee dubbannudha. Isaan kana jechoota maalfaa fayyadamna maalfaas immoo gargaaramneetu nama wajjin walii galuu dandeenya. Bakka hojiittis yoo ta'e hawaasa keessatti kan jedhu walfaana ilaallaa walfaana baranna kan gaaffii yookiin immoo isiniif hin galle yoo jiraate komentii irratti barreessuu hin dagatiina. Lakkoofsa bilbilaa kiyyas fayyadamtanii naquunnamuu ni dandeessu. Imo yookiin telegiraamiirraan akkasuma immoo feesbuukii official peejiin jira. Learn Afaan Oromo online class kan jedhu sanas join gootanii achirraan barachuu ni dandeessu. Barumsa haaraa ta'e hordofuu ni dandeessuun isiniin jedha. Egaa barumsi keenya har'aa ni jalqabaa irratti talking with acquaintances kan jennudha. Talking with acquaintances jechuun nama hiriyaama akkasumaanii tokko wajjiniin haasa'u hiriyaa baay'ees walitti siin osoo hin taane baay'ees irraa fagaannu osoo hin taane casual friend kan jedhamudha afaan Ingiliffaatiin. Isa sana akkamiin akka wal faana dubbachuu dandeenya ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti jechi ani isiniif qabadhee dhufe good morning. Good morning kan jennu kun nagaa bultee yookiin immoo akkam bulte jennee kan dubbannudha afaan Oromoo keessatti. Inni lamaffaan immoo it's a beautiful morning isn't it kan jedhudha. It is a beautiful morning isn't it jenna gaaffii nama gaafannu. Ganamni kun baay'ee namatti tola mitiire jennee kan dubbannudha. Ganama baay'ee namatti toludha. Mitiire jennee immoo mallattoo gaaffii ka gaafannudha. Isn't it gaafa jennu is not it ka jennee dubbannudha. Gaafa bal'isnee barreessinu Oromoffaan gaafa dubbannu immoo mitiire jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo oh it's a nice day indeed ka jedhudha. Inni kun immoo oh sirriitti guyyaa gaariidha jennee ka dubbannudha. Sirriitti guyyaa gaariidha guyyaa dansaadha ka jennee dubbannu. Oh it's a nice day jenna indeed jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Inni arfaffaan immoo I hope it won't be too hot. I hope it won't be too hot jechuun immoo aduun hin gubdu jedheen yaada jennee ka dubbannudha afaan Oromoo keessatti. I hope it won't be too hot gaafa jennu guyyaan har'aa kun hin gubu ta'a aduun baay'ee nama hin gubu ta'a jennee ka dubbannudha jechuudha. Shanaffaa irratti as keessatti ka xumuraa immoo I can't stand the heat jedha. I can't stand the heat jechuun immoo guba kana obsuu hin dandeenye. Guba kana obsuu hin dandeenye yookiin immoo aduu gubu kana obsuu hin dandeenye jennee ka dubbannu I can't stand the heat jechuu dandeenya. Ho'insa kana hin dandeenye faa ka jennu ta'a. Inni tuqaan lammaffaan immoo caring for others ka jedhudha. Caring for others ka jedhu kun immoo afaan Oromootiin warra biraaf dhiphachuu, warra biraaf kunuunsa taasisuu, warra biraaf gargaarsa gochuu, warra biraaf kunuunsa agarsiisuu ka jennee dubbannudha jechuudha. Jalqaba irratti you look a little bit of color. What's wrong with you ka jedhudha. You look a little bit of color jechuun immoo fuulli kee gaarii miti gurraachoftee jirta dukkanooftee jirta faa jennee isa dubbanudha. What's wrong with you jechuun immoo maal taate maaltu si mudate rakkoo maaltu si argate jennee ka dubbannudha jechuudha. How are you feeling today? Has the fever gone? Has the fever gone jechuun immoo kana gaafa afaan Oromoodhaan dubbannu immoo har'a akkam sitti jira ho'insi qaama keessa dhiisee dhagna gubaan si dhiisee sitti fooyya'eeraa dhukkubbiin kee jennee ka dubbannudha. How are you feeling today? Has the fever gone gaafa jennu har'a akkam sitti jira ho'insi si dhiisee dhagna gubaan si dhiisee jennee ka dubbannudha jechuudha.
Sadaffaarratti immoo I hope you can get better soon. I hope you can get better soon gaafa jennu namni tokko yoo dhukkubfatee ta'e daftee ni fayyita jedheen abdadha. Daftee ni fayyita jedheen abdadha yookiin immoo dafee sitti fooyyaa jedheen abdadha jedheen yaada jennee ka dubbannu I hope you can get better soon jenneetu dubbannaa jechuudha. Inni arfaffaan immoo go to the doctor and I will ask for a leave for you. Go to the doctor and I will ask for a leave for you ka jennudha. Kun immoo afaan Oromootiin gara ogeessaa deemi ani eeyyama siifan fuudha. Gara ogeessaa deemi ani eeyyama siifan fuudha jennee ka dubbannudha mana hojii faa keessatti yoo ta'e yookiin mana barumsaatti yoo taanaan jechuudha. Shanaffaaf inni dhumaa immoo I need your help. I need your help jechuun immoo gargaarsa keen barbaada. Gargaarsa keen barbaada jenneetu afaan Oromoo keessatti dubbannaa jechuudha. Sadaffaarratti kan nuti ilaallu immoo helping one another. Helping one another jechuun immoo wal gargaaru tokko tokkoon gargaaru. Inni tokko isa tokkoon gargaarus jennee ka dubbannu helping one another jenneetu haasofnaa jechuudha. Jalqabarratti kan ilaallu will you please copy this documents for me? Will you please copy this documents for me? Jechuun immoo galmee kana koppiinaaf gochuu ni dandeessaa jechuu keenyadha. Galmee kana koppiinaaf gochuu ni dandeessaa maaloo jennee ka dubbannu yookiin immoo maaloo galmee kana koppiinaaf gochuu ni dandeessaa jenneetu dubbannaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo what can I do for you? What can I do for you? Jechuun immoo maal si gargaaru jennee ka dubbannudha. Maal si gargaaru yookiin immoo maal siif hojjedhu jennees ni dubbanna. What can I do for you ka jedhu kun yookiin immoo maal siif dalagu jennees ka dubbannu. What can I do for you gaafa jedhu. Sadaffaarratti immoo kan ilaalu if there is anything I can do for you, please don't hesitate to let me know. If there is anything I can do for you, please don't hesitate to let me know. Don't hesitate to let me know. Gaafa jennu immoo afaan Oromoon wanti ani si gargaaru kamiyyuu yoo jiraate natti himuu himmamiin. Hesitate jechuun mamu yookiin immoo shakkuu jechuudha afaan Oromootiin hesitate gaafa jennu. Wanti ani si gargaaru kamiyyuu yoo jiraate natti himuuf hin shakkiin jenneetu dubbannaa jechuudha. Inni dhumaas jalatti kan ilaallu immoo arfaffaarratti perhaps we can change your working hours a bit if you wish. Perhaps we can change your working hours a bit if you wish ka jedhudha. Yoo ni barbaadda ta'e sa'aatii hojii keessiif jijjiiruu ni dandeenya. Yoo ni barbaadda ta'e sa'aatii hojii keessiif jijjiiruu ni dandeenya jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. Perhaps inni jedhu sun ta'ulleefaa jennee ka dubbannu afaan Oromoo keessatti. Perhaps inni jedhu sun ta'ulleefaa ka jedhudha. Inni itti aansee nuti ilaallu immoo Trouble relationship ka jedhu kun immoo hariiroo rakkisaa ta'e keessatti jennee ka dubbannu. Hariiroo rakkisaa ta'e keessatti jechoota maal fa'i fayyadamneetu nama wajjin dubbachuu dandeenya yoo jenne mee lamaan sadan tokkoon sun ittiif kaasa. Tokkoffaarratti kan ilaallu why are you always against me? Why are you always against me? Jechuun immoo ati maaliif yeroo hunda faallaa koo taata? Ati maaliif yeroo hunda faallaa koo taata jennee ka dubbannudha. Lammaffaarratti immoo I will sort you out sooner or later. I will sort you out sooner or later gaafa jennu immoo ni bula ni tura malee sin sassaaba jennee ka dubbannudhaaf. Afaan Oromoo keessatti I will sort you out sooner or later. Inni sadaffaan immoo it is horrible to be colleagues with such people. It's horrible to be colleagues with
such people jechuun immoo nama akkasii wajjin hojjetaa ta'uun bala'amummaadha jennee ka dubbannudha. Nama akkasii wajjin hojjetaa ta'uun bala'amummaadha yookiin immoo jibbisiisaadha, rakkisaadha. Waan akkasii fa'aa jennee ka dubbannu. Kanatti aansee immoo kan nuti ilaallu dealing with problem kan jedhu kuni tuqaa isa dhumaadha jechuudha. Tuqaa isa dhumaa kana keessatti immoo jechoota akkamii fayyadamuutiin waa'ee rakkinaa wajjin wal qabatee haasa'uu dandeenya, furuu dandeenya kan jedhu muraasan isiniif kaasaa jechuudha. Jalqaba irratti you need to be calmed down before you talk to him. You need to be calmed down before you talk to him kan jedhu kun immoo osoo isatti hin dubbatiin dursa qabbanaa'i. Osoo isatti hin dubbatiin dursa qabbanaa'i jennee dubbanna. Lammaffaarratti immoo may I suggest that you chose a time and a place to talk to him. May I suggest that you chose a time and a place to talk to him jechuun immoo akka ni yaadutti yeroof bakka filadhu isa wajjin dubbadhu. May I suggest that you chose a time and a place to talk to him jechuun akka ni yaadutti yeroof bakka filadhu isa wajjin dubbadhu jenneetu afaan Oromoo keessatti haasofna. Sadaffaarratti immoo now tell me what the problem is. Now tell me what the problem is jechuun immoo rakkinni maali amma natti himi yookiin immoo amma natti himi rakkinni maali jennee ka dubbannudha jechuudha. Arfaffaarratti immoo I will only make matters worse. I will only make matters worse jechuun immoo ani abiddatti cidii dabaluu qofaadha jennee ka dubbannudha afaan Oromoo keessatti. I will only make matters worse jechuun hiikaan kallattiinsaa rakkina kana ittuman dabala ittuman cimsaa jechuudha. Garuu afaan Oromoo keessatti immoo gaafa haasofnu abiddatti cidii dabaluu jechuudhaan kan haasofnudha jechuudha. Shanaffaarratti immoo plan what you will say and know what you want the outcome to be. Plan what you will say and know what you want the outcome to be jechuun immoo wanta dubbattu itti yaadaa akkasumas immoo bu'aa xumuraa kee beeki. Wanta dubbattu itti yaadaa akkasumas bu'aa xumuraa kee beeki. Yoo kallattiidhaan immoo plan what you will say jechuun immoo wanta dubbattu itti karoorsi jechuudhaan kan dubbannudha. Know what you want the outcome to be jechuun immoo bu'aa xumuraa kee beeki bu'aa xumuraa argattu ka jennee haasofnu ta'a jechuudha. Ja'affaaf inni dhumaa barumsa har'aa kana keessatti this issue is between you two so keep it private. This issue is between you two so keep it private jechuun immoo dhimmi kun isin lamaan gidduuttidha kanaaf icciitiin qabadhaa. Dhimmi kun isin lamaan gidduuttidha kanaaf icciitiin qabadhaa jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. Thank you very much for watching until now. If you have questions as well as suggestions, don't forget to write down on the comment below. I will see you in the coming episodes, which is part 6. Okay, bye bye.